హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. దిస్ ఈజ్ శివప్రసాద్ తాళ్ళపల్లి. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. లోకి చెప్పినట్టుగా రాప్తాడ్ ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ అప్డేట్ అయితే రాబోతోంది. గెట్ రెడీ గైస్. ఇంకా లేట్ లేకుండా అవన్నీ కూడా డ్రోన్ వీడియో చూసేద్దాము. అదే ఈ వీడియో. లెట్ స్టార్ట్ నౌ. రాప్తాడ్ NH44 లైన్ నుంచి ఎస్కే మీదుగా కదిరికి వెళ్లే NH42 లైన్కి మధ్యలో వేస్తున్న ఫ్లైఓవర్ అయితే మీకు చూపించబోతున్నాను. అలాగే అప్డేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ప్రస్తుతం ఈ బ్రిడ్జ్ యొక్క హైలైట్స్ని మీకు చూపించేదే మా ప్రయత్నం. ఈ బ్రిడ్జ్ కనుక పూర్తయిపోయి ఓపెన్ అయిందంటే అనంతపురం సోములదడ్డి నుంచి రాప్తాడ్ వరకు అనంతపురానికి ఓఆర్ఆర్ అంటే ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వచ్చినట్టే. అనంతపురం డెవలప్మెంట్ అవుతున్నది అని చెప్పడానికి ఈ వీడియో ఒక నిదర్శనం. ఈ వీడియో మీరు మొదటిసారి చూస్తుంటే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోకి నేనైతే కనుక 2000 లైక్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. దిస్ ఇస్ శివప్రసాద్ తాళ్ళపల్లి సైనింగ్ అవుట్. సీ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. బై బై.